La lluvia cae con fuerza aquella noche, como si el cielo también estuviera cansado de luchar, igual que Sofía. Sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja en el pequeño restaurante donde trabajaba desde hacía años. Sus ojos estaban rojos, no solo por el cansancio, sino por algo mucho más profundo. Desesperación. Nadie en ese lugar sabía lo que realmente estaba pasando en su vida. Nadie sabía que, en menos de 24 horas perdería todo. Sofía era una mujer fuerte, o al menos eso creía hasta ese día. Su madre estaba gravemente enferma en el hospital. Los medicamentos eran caros y el dueño del apartamento le había dado un ultimátum: pagar o marchar. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la condición absurda que su familia le había impuesto para poder ayudarla. Debía casarse. Sí, casarse. No por amor, no por felicidad, sino por supervivencia. Necesito un marido para mañana. Susurró mientras limpiaba una mesa vacía, sintiendo como su mundo se rompía en silencio. Los clientes iban y venían, ajenos al desastre emocional que se escondía detrás de su sonrisa forzada. Fue entonces cuando la puerta del restaurante se abrió con un sonido fuerte, dejando entrar el viento frío, y un hombre que cambiaría su destino. Carlos. Un mecánico pobre, con las manos llenas de grasa, la ropa desgastada y una mirada tranquila, pero firme. No tenía dinero, no tenía estudios, pero tenía algo que muchos ricos jamás tendrían: dignidad. Se sentó en una esquina, como siempre hacía. Era cliente habitual, pero nunca hablaba mucho. Sofía lo conocía de vista, pero jamás había intercambiado más de 2 palabras con él. Y esa noche fue diferente. ¿Estás bien?, preguntó Carlos al verla dejar el vaso temblando sobre la mesa. Sofía intentó sonreír, pero sus lágrimas la traicionaron. No, no lo estoy. Ese fue el comienzo. Ella no sabía por qué, pero empezó a cantar todo. Tal vez porque él no la juzgaba. Tal vez porque necesitaba soltar todo antes de romperse por completo. Le habló de su madre, de las deudas, del ultimátum, y finalmente, de la absurda condición. Necesito casar mañana, o perder a mi familia, dijo con la voz quebrada. El silencio se apoderó de la mesa. Carlos la miró fijamente, como si estuviera tomando una decisión importante. No era un hombre impulsivo, pero había algo en esa mujer que no podía ignorar. Quédese conmigo. Sofía levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué? No tengo dinero, en hay casa grande, en hay nada especial, dijo con calma. Pero puedo dar mi nombre, y no te voy a fallar. Era una locura. Un completo desconocido. Un hombre pobre. Sin garantías. Pero también, era su única opción. La noche siguió con un silencio extraño, lleno de pensamientos, dudas y miedo. Pero al final, cuando el reloj marcó la medianoche, Sofía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Está bien, me casar contigo. Y así, 2 almas rotas hicieron un trato que ninguno de los dos entendía completamente. Pero lo que no sabían era que ese matrimonio falso estaba a punto de convertirse en algo mucho más real, y mucho más peligroso del día siguiente, luego más rápido de lo que Sofía hubiera corrido. Todo es sincero real. Un vestido sencillo, un juez improvisado, y un matrimonio basado en necesidad, no en amor. Pero cuando firmó aquel papel, algo dentro de ella cambió. Ya no estaba sola. Carlos tampoco lo estaba. Aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro lavaba años luchando contra su propio pasado. Nadie sabía que aquel mecánico pobre una vez había tenido sueños grandes, sueños que la vida lo había arrebatado. El matrimonio fue aceptado por la familia de Sofía, aunque con miradas de desprecio hacia Carlos. Para ellos, él no era suficiente. Pero cumplía la condición, y eso era lo único que importaba. El dinero llegó. La madre de Sofía pudo recibir tratamiento.
To do pericia solucionars, al menos en la superficie. Pero la verdadera historia apenas comenzaba. Vivir juntos no fue fácil. Dos desconocidos compartiendo un techo, cargando heridas invisibles. Había silencios incómodos, discusiones pequeñas, pero también momentos inesperados. Carlos arreglaba cosas en casas en que nadie se lo pidiera. Sofía cocinaba para él aunque no fuera necesario. Poco a poco, sin darse cuenta, empezaron a cuidarse. Un día, Sofía enfermó. Nada grave, pero suficiente para cuidarse en cama. Carlos canceló su trabajo y se quedó a su lado toda la noche. No tenías que hacerlo. Dijo ella débilmente. Si tenía, respondió él. ¿Por qué ahora? Eres mi esposa. Esa simple frase lo cambió todo. Por primera vez, ese matrimonio dejó de ser un acuerdo, y empezó a ser real. Pero no todo sería tan sencillo. Un hombre apareció en sus vidas, alguien del pasado de Sofía. Rico, poderoso, y peligroso. Él también quería casarse con ella, pero no por amor, sino por control. Al descubrir que Sofía ya estaba casada, decidió destruir a Carlos. El taller fue atacado. Los clientes desaparecieron. Las deudas comenzaron. Te dije que no eres suficiente para ella. Los susurró aquel hombre con arrogancia. Carlos estuvo a punto de rendirse. Pero entonces, Sofía tomó su mano. No necesito dinero, no necesito lujos, te necesito a ti. Esa noche, Carlos entendió algo que jamás había tenido claro. Su valor no estaba en su dinero, sino en su corazón. Con esfuerzo, sacrificio y determinación, reconstruyó todo. Sofía estuvo a su lado en cada paso. Juntos enfrentaron el miedo, la prisión, y finalmente, ganaron. El hombre rico desapareció. La vida volvió a la calma. Pero esta vez era diferente. Ya no era un matrimonio falso. Era amor real. Años después, en el mismo restaurante donde todo comenzó, Sofía miró a Carlos y sonrió. ¿Recuerdas cuando dije que necesitaba un marido para mañana? Carlos rió suavemente. Sí, yo necesitaba una razón para levantarme. Se tomaron de la mano. Porque a veces las decisiones más desesperadas creen los destinos más hermosos de la noche estaba rota por el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina del pequeño restaurante, como si el cielo estuviera descargando toda la tristeza que Sofía llevaba dentro. Cada gota parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón, un corazón que ya no sabía cuánto más podía resistir. Sus manos, finas pero agitadas, sostenían una bandeja que temblaba ligeramente, aunque no por el peso de los platos, sino por el peso de su vida. Sofía no era débil. Nunca lo había sido. Desde joven aprendió que la vida no regala nada, que cada sonrisa cuesta, que cada día es una batalla. Pero esa noche era diferente. Esa noche, por primera vez, sentía que estaba perdiendo. El restaurante estaba medio lleno. Conversations, risas, el sonido de cubiertos, todo parecía normal. Pero para Sofía, todo ese sinche lejano, como si estuviera atrapada en un mundo paralelo donde solo existen sus problemas. Su madre. Esa era la razón de todo. Acostada en una cama de hospital, luchando contra una enfermedad que no perdona a los pobres. Los médicos habían sido claros. Sin tratamiento inmediato, no habría milagros. Y el tratamiento costaba dinero. Dinero que Sofía no tenía. Dinero que nadie quería prestarle. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la condición. Horizontes, había salido de la casa de sus tíos con los ojos hinchados de tanto llorar. Ellos eran su última esperanza. Tenían dinero. Podían ayudar. Pero no gratis. Te ayudaremos, pero primero debes casarut. Esa frase seguía repitiéndose en su mente como una maldición. Casarse. Como si fuera algo simple. Como si el amor fuera un contrato que se firma por necesidad. Un hombre estable, con nombre, con responsabilidad,
entonces sí, te adorimos. Pero Sofía no tenía a Nadia. Nadia, y ahora, tenía menos de 24 horas. Se apoyó en la pared de la cocina por un momento, cerrando los ojos. Sintió como las lágrimas volvían a escapar, silenciosas, cansadas. No puedo más, susurró. Pero tenía que poder. Porque esa ella, su madre también. Salió nuevamente al comedor, obligándose a sonreír. Y esa sonrisa que inocencia, pero que era parte de su trabajo. Camino entre las mesas como un fantasma elegante, sirviendo platos, recogiendo vasos, fingiendo que todo estaba bien. Y entonces, la puerta se abrió. El viento frío entró con fuerza, moviendo ligeramente las cortinas. Algunos clientes miraron hacia la entrada. Pero para Sofía, ese momento quedó grabado de una forma que jamás olvidaría. Carlos entró como siempre, silencioso, discreto, casi invisible. Su ropa estaba manchada de grasa, sus botas gastadas, sus manos marcadas por el trabajo duro. No era el tipo de hombre que llamara la atención, pero había algo en él. Algo firme. Algo real. Se sentó en la misma mesa de siempre, en la esquina. No miró a Nadia. No habló con Nadia. Solo pidió lo de siempre. Pero esa noche, algo cambió. Sofía se acercó a tomar su orden, pero su voz no salió igual. ¿Lo de siempre? Preguntó, intentando sonar normal. Carlos la miró. Y en ese instante, vio lo que Nadia más había visto. No estás bien. No fue una pregunta. Fue una certeza. Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. Intentó negarlo, como siempre hacía. Estoy bien. Pero su voz la traicionó. Carlos no insistió de inmediato. Solo la observó, con una calma extraña, como si estuviera esperando el momento correcto. Y ese momento llegó. Minutos después, cuando Sofía dejó un vaso sobre su mesa y este tembló tanto que casi sí. Si necesitas hablar, puedes hacerlo, dijo él con tranquilidad. Sofía no sabía por qué, pero se sentó. Tal vez porque estaba cansada de ser fuerte. Tal vez porque ya no tenía a nadie más. Y entonces habló. Lo canto todo. Cada detalle. Cada miedo. Cada lágrima contenida. Su madre. Las deudas. La amenaza. El ultimátum. Y finalmente, la frase que lo cambiaba todo. Necesito un marido para mañana. El silencio que siguió fue pesado. Denso. Real. Carlos bajó la mirada por un momento, como si estuviera procesando cada palabra. No parecía sorprendido, pero sí profundamente pensativo. Para cualquiera, aquello habría sido absurdo. Ridículo. Pero para él, era una decisión. Levantó la mirada. ¿Qué sé conmigo? Sofía parpadeó, confundida. ¿Qué? ¿Qué sé conmigo? Repitió, esta vez más firme. El mundo pareció detenerse. No tienes que preocupar por mí. Continuó. No tengo dinero, en hay familia importante, en hay nada que ofrecer, excepto algo. Hizo una pausa. No te voy a fallar. Esas palabras golpearon a Sofía más fuerte que cualquier otra cosa. Porque, en toda su vida, Nadia le había prometido eso. Nadia, no me conoces, susurró ella. No necesito hacerlo, respondió él. Solo sé que necesitas ayuda, y yo puedo dártela. Era una locura. Una completa locura. Pero también, era su única salida. La noche avanzó entre dudas, silencios y miradas cargadas de incertidumbre. Sofía luchaba consigo misma. ¿Cómo confiar en un desconocido? ¿Cómo dar un paso tan grande con alguien que apenas conoce? Pero entonces pensó en su madre. En el hospital. Sola. Esperando. Y entendió que ya no tenía el lujo de elegir con el corazón. A medianoche, con la lluvia cayendo, tomó la decisión. Está bien. Carlos levantó la mirada. Me casar contigo. Y en ese momento, dos vidas completamente distintas quedaron unidas por una decisión desesperada. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ese matrimonio, nacido del dolor, estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo.
Algo que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer lego sin pedir permiso, como si el tiempo estuviera decidido a no darles espacio para arrepentirse. Sofía abrió los ojos lentamente, mirando el techo agrietado de su habitación, preguntándose si todo lo que había pasado la noche anterior había sido real, o simplemente un acto de desesperación. Pero lo era. Ese día, ese casería. No con un príncipe, no con un hombre rico, sino con un mecánico pobre, que lo ofreció algo que nadie más le dio, una solución cuando todo estaba perdido. La ceremonia fue simple. Sin flores, sin música, sin invitados felices. Solo firmas, miradas incómodas y un silencio extraño que llenaba el aire. La familia de Sofía estaba presente. Pero no por amor. Por interés. Miraban a Carlos con desprecio, evaluándolo como si fuera un objeto defectuoso. Este es el hombre que elegiste? Murmuró uno de ellos. Sofía no respondió. Porque por primera vez, no sintió vergüenza. Carlos firmó el documento con mano firme. No dudó. No tembló. Y cuando terminó la miró. No con orgullo. No con posición. Sino con respeto. Ese pequeño gesto, lo cambió todo. El acuerdo se cumplió. El dinero llegó. Su madre recibió tratamiento. La amenaza desapareció. Pero la historia real apenas comenzaba. Vivir juntos no fue fácil. Dos desconocidos bajo el mismo techo, cargando heridas, secretos y miedos. Había silencios largos, conversaciones cortas, momentos incómodos. Pero también, pequeños detalles. Carlos arreglaba cosas en la casa sin que nadie se lo pidiera. Nunca se quejaba. Nunca exigía. Sofía, sin darse cuenta, empezó a cocinar para dos. No por obligación, sino porque quería. Día tras día, algo empezó a crecer. No era rápido. No era perfecto. Pero era real. Hasta que un día, todo cambió. Un coche de lujo se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre elegante, seguro, con una sonrisa peligrosa. Era alguien del pasado de Sofía. Alguien que nunca aceptó un no. Debiste elegirme a mí, dijo con frialdad. Carlos observó, en silencio. Tú no eres sufficient para ella. Añadió, mirándolo con desprecio. Y desde ese momento, comenzó la guerra. El taller de Carlos fue atacado. Clients desaparecieron. Problemas aparecieron de la nada. Todo estaba diseñado para destruirlo. Para demostrar que no valía nada. Y por un momento, casi lo logró. Carlos se sentó una noche, agotado, mirando sus manos llenas de grasa, preguntándose si todo aquello había sido un error. Tal vez tenían razón, murmuró. Pero entonces, Sofía se sentó a su lado. Tomó su mano. No necesito un hombre rico, dijo suavemente. Necesito un hombre que no me abandone. Carlos la miró. Y tú nunca lo hiciste. Ese fue el momento. El verdadero inicio. Carlos se levantó. No como un mecánico pobre, sino como un hombre que finalmente entendió su valor. Trabajó más duro que nunca. Reconstruyó todo desde cero. Sofía estuvo a su lado en cada paso. Y juntos, ganaron. El hombre rico desapareció. La prisión terminó. La calma volvió. Pero esta vez, todo era diferente. Porque ya no era un matrimonio por necesidad. Era amor. Años después, en el mismo restaurante donde todo comenzó, Sofía sonrió. Necesitaba un marido para mañana. Carlos respondió con una sonrisa tranquila. Y yo necesitaba una razón para levantarme. Se tomaron de la mano. Y en ese simple gesto estaba todo. Porque a veces, las decisiones más desesperadas creen los destinos más hermosos.